Hello everyone, good morning. Hope you enjoyed the last video we did on Igbo alphabets. Now today I'm still going to take us on the pronunciation of these Igbo phonemes or Igbo alphabets. Just like in other languages, we have the consonants and the vowel sounds. Igbo language also has its own vowel sounds and consonant sounds. Now, in Igbo language, we call it, the consonants are called Mgbochiume, and then the vowel sounds are called Udaume. Okay? I'm going to pronounce these words, these alphabets, and I believe you will also join me in the pronunciation of these alphabets. Remember I said Igbo language has 36 phonemes, or you call it 36 letters of the alphabet of Igbo language. So we're going to pronounce this alphabet now. Igbo mmamano kaigakwa n'iru na ihe ọmụmụ asụsụ Igbo nke anyị bidoro n'oge gara aga. Na ihe onyonyo nke m mere n'oge gara aga, ekwuru m na mkpụrụ abịichi Igbo dị 36. Agaje m ịgụpụta ya ugbu a. Dịka m na-agụpụta ya, aga m achọ ka isonye anyị na ngụpụta ya ka inwe ike na-aghọta otu o si ada maka oge anyị ga-ebido imebe mkpụrụ okwu ka o nyere gị aka ịkpọpụta mkpụrụ okwu ngwa ngwa na-enweghị nsogbu ọbụla. Now let me pronounce the alphabet, and as I pronounce, I want you to join me now. A, B, C, D, E, F, G, B, R, W, E, I, J, K, W, Q, L, M, N, N, W, Y, O, P, R, C, Sh, T, U, O, V, W, Y, Z. These are the capital letters. These are the small letters of the alphabet. Now, ka anyị banyezie na ihe ọmụmụ nke ụbọchị taa, nke m kpọrọ Mgbochiume Igbo, the consonants of Igbo language. Now we have Mgbochiume Igbo dị 28. In English, you say the consonants of Igbo are 28. The consonants are 28. Remember, the total number of the alphabet is 36. Now the consonant sounds are 28. Let's pronounce it. B, Chi, D, F, G, B, E, W, H, G, K, P, Q, L, M, N, N, W, N, P, R, C, Sh, T, V, W, Y, Z. Okay, these are the consonant sounds. Now, n'ịga ekewara Mgbochiume Igbo ụzọ abụọ. It is further divided into two parts: the singular consonants and the consonant cluster. Mgbochiume nke ka akpọrọ otu ụzọ
Mgbochiume ndị gbara mkpị bụkwa ụzọ nke abụọ. These ones are single. If you look at it now, you see that they are just one. They are not two, just one. Now, ha bụ ndị a: bi, di, fi, gi, he, ji, ki, le, mi, ne, nye, pi, re, se, ti, vi, we, ye, z. Ha dị 19 maọbụ 19. That is, it is 19 in number. Now let's go to Mgbochiume ndị gbara mkpị, that is the consonant clusters. Now you have chi, gbe, re, gbi, kpi, kwi, nwe, nye, shi. Ndị nke a dị 9. And when you sum these two together, you get the 28. You get the 28. Now let's go further to Udaume Igbo. Edepụtara n'ebe a sị na Udaume asụsụ Igbo dị 8. Udaume asụsụ Igbo dị 8. Ma a gakwara n'ihu kewaa ya ụzọ abụọ. It is further divided into 2 parts. Otu A, it can also be called Udaume. Otu A, it can also be called Udaume. Now, why is it called Udaume? You will know that when we start pronouncing it. Ihe jiri kpọọ ya Udaume maọbụ Udaume. Dịka m gaji kpọpụta ya ugbu a, aga m achọ ka itinye aka na akpịrị gị. Oge m na-akpọpụta ya, ị ga-aghọta otu o si na-aga, mere ejiri kpọọ ya Udaume. Ọ bụrụ na akpọpụtawa Udaume ebe a, itinye aka ebe a, ị ga-ahụ na ikuku na-agara onwe ya were na-enweghị mgbochi ọbụla. Mana oge a na-akpọpụta Udaume, itinye aka ebe a, ị ga-achọpụta na ebe a na-amacha jijiji. Ngwa ka anyị kpọpụta ya. Now let's pronounce these things now. Remember I said Udaume. In English language, it is light vowels. Udaume beginning, light vowels in English. And then Otu A or Udaume in English, it is called heavy vowels. So now let's try it out so that you know why it is called light vowel and why this one is called the heavy vowels. Place your hand on your neck region, that is the vocal tract. You see, you feel something as I call it now. I, o, again. I, o, again. I, o. And then let's pronounce these ones now. And then you tell me. A, E, O, U. Again. A, E, O, U. Now I believe you have felt it when we're pronouncing the light vowels. It was light. It was coming out without any disturbance. But this one, it was vibrating. Okay, so this is the difference between Udaume and Udaume. Okay, ebe a ka anyị ga-apịachi ihe ọmụmụ nke taa. Ụbọchị ọzọ anyị ga-elebaza anya na ihe ndị ọzọ so na-akpọpụta mkpụrụ abịchi asụsụ Igbo. Now, if you like the video, just hit the like button. See you next time.